Welcome back everyone, Christine here with more Broken Arrow. Let's go after some fuel, apparently, because Russia's logistics don't really exist. Well, that makes sense, actually. Our troops have progressed rapidly through Lithuania, giving us the opportunity for a pincer maneuver on Riga from the south. They will never reach the city. Oh, really? And why is that, Colonel? I've read your plan. You're a good student, Agent Morozova. You have applied the manual to the letter and calculated the fuel requirement of this operation as instructed by the manual. But the manual is wrong, and only experienced officers know that. In practice, they will run out of fuel long before reaching the city. Then I have a proposition, Lane. I mean Agent Morozova. Our troops will pass near Mazhaikai oil refinery. We could raid it and take fuel for our troops. What do you think? I like your audacity, Battalion. You should take an example of him, Colonel. The Mi-26 is the largest helicopter ever built, with a carrying capacity of 20 tons. They could carry troops and armored vehicles on the outward journey, and fuel on the return trip. I love your plan. Let's put it into practice. As I predicted, the first vehicles start to run out of fuel. Battalion, order the column to stop immediately. Gather what little fuel we have left, on top of the helicopters. But our vehicles will be sitting ducks if you do that. Don't worry, Colonel. We'll be back in no time. Stay here and make sure everything's ready for our return. Commander, prepare a light assault force that can be transported by Mi-26. The oil refinery will certainly be defended. It is located at the frontier between Lithuania and Latvia, and close enough from the sea to receive reinforcements from the USMC units, which have landed on the coast. You'd better hurry up, get what we need, and get the hell out of there, before they all come down on you. Speaking of which, what kind of fuel do we need for our vehicles? Anything. That's the magic of multi-fuel engines. You can pin them after a binge, and they'll start right up. Speaking from experience, I suppose. Very well then. We'll take everything we can find. I like how they make a point of asking, like, what kind of fuel do you need? And it's like, oh, you can use any fuel. I'm like, no, you can't just use any fuel. Vehicles? Okay. Helicopters? No, aviation fuel is a very different beast, and they're not interchangeable. You could try and take off with a helicopter using gasoline or diesel. Your engine would probably break down after a while, or very quickly, which you obviously don't want to happen in a helicopter. Anyway. Marshalling yard. We need these supplies, so watch your fire. Alright then. So this mission has limited resources. You can only gain resources by stealing supplies. And there's a lot of enemy troops. So every casualty does count. Also your objective. Now, not only do you have limited supplies, your objective is to also get 4,000 points. Yeah, that's gonna be interesting, so to speak. Can't really afford to risk my vehicles. Like, it's kind of annoying how fast vehicles are in this game. Not gonna lie. Okay, so I know vehicles can be destroyed very quickly in real life, but you gotta also fundamentally understand is what destroys most vehicles and what kills most people in actual combat. Because if you think it's like some guy is moving building to building with RPGs, no. It's like 80% of casualties are caused by artillery, 10% are caused by snipers, or something like those lines, and 10% the rest. Now, when I say artillery, of course, you can consider airstrikes or not, but you're not talking about RPGs or javelins or anything like that, right? So it's like we do literally mean like the definition of like, okay, oh, that was close.
Good job. The marshalling yard is under our control. Protect the fuel until the Mi-26 arrive. Проверь все комнаты. Группа противовоздушной обороны находится под огнем. Вылетел к цели. Установлен новый маршрут полета. Зенитчики на приеме. Пехота ждет приказа. ВДВ здесь. Вертушки на приеме. Куда вас доставить? Уже еду. Принял. Выдвигаюсь. Уже еду. Армейская авиация. The Mi-26 helicopters are here. Grab the supplies and send them back to base. Пехота на приеме. The more resources you send back to base, the more units can be resupplied and made available to you. Держи ухо востро. Вертушки If you have time, look for additional supply dumps you could grab in the nearby warehouses. вертикальные на связи. Здесь вражеские вертолеты не пролетали. Кто хочет прокатиться? Alright. С ветерком. Транспорт, слушай. Транспорт на связи. Армейская авиация слушает. Принял, лечу на свидание. Заводи мотор. Hungry beasts, those helicopters. Выше нас только звезды. Кто хочет прокатиться? Место встречи изменить нельзя. Даем ходу. Куда вас доставить? Пути. Приказ понял, выезжаем. Транспорт заказывали? Боевая машина десанта на приеме. They can carry about 20,000 Приказ понял. worth of supplies. Транспорт, слушаю. Вертушки на приеме. Армейская авиация слушает. Новая точка получена. Пусть еще поживут. Куда вас довести? Координаты зоны погрузки принял. Транспорт здесь. Возвращаемся домой. Вертушки здесь. Голубые береты на связи. Перемещаемся. Вертикальная на связи. Транспорт ждет приказа. Без разведки ни шагу. Вертушки на приеме. Вертушки здесь. Армейская авиация слушает. Понял. По коням. Потопали. Вертушки на приеме. Десант готов. Понял. Без разведки ни шагу. Вертикальная на связи. ВДВ слушает. Тук-тук. Кто там? You found some more fuel. Get a Mi-26 to load it and send it to the Куда rear. вас доставить? Куда вас довезти? Хороший дом для обороны. Меняем ППД. Okay, I want to get those supplies, by the way, right there. Погнали. Вертушки здесь. Зенитчики слушают. ВДВ здесь. So I'm using my Mi-24s to На приеме. Пехота на связи. eliminate enemy positions once I discover them. Транспорт здесь. ВДВ слушает. Меняем ППД. Принял, идем. Шевели поршнями. Вперед, вперед. Там безопасно? Вертушки на приеме. Пехота ждет приказа. БМД на связи. По коням.
Alright, so we got 9,500, 7,000, okay. We just gotta move carefully over here. Alright. So that's done. Alright, I'm gonna pick up those supplies. Those supplies. This is a risk, by the way. Because there are enemy vehicles with AA. Because apparently everyone has a freaking Stinger in this universe. Should I? Yeah. Let's just do it. Excellent work. All the fuel has been loaded in the helicopters. Now send them back to base. Now, there are some enemy mortars over there. We received the fuel, and we're able to fill the tanks of several helicopters. You can call them as reinforcement, Commander. Good. But we need much more than that. Your next target is the oil refinery itself, which contains much more resources than this small depot. So do I risk it or do I keep the Mi-24s? What do we got here? S8. Battalion here. Sorry I'm late, Commander. Unfortunately, my helicopters ran out of fuel before reaching the area of operation, and we had to continue on the ground. If you could help me out by sending fuel to the area indicated, I could provide you with additional reinforcements. Sure. Commander, I'm launching a flanking attack. Support my troops with your helicopters, and this objective will soon be ours. Alright, that's done.
One unit of the VDV destroyed. Армейская авиация слушает. Проверим этот дом. Сначала граната, потом гриль. The fuel depot is in our hands, but unfortunately it's not even half full. We'll have to venture further into the refinery to find more. For the moment, grab everything you can here and send it back to base. And establish a defensive perimeter to secure the loading operations. БТР, слушай. Транспорт на связи. Понял, идем на зачистку. Вертушки на приеме. Боевая машина десанта, слушаю. Уже еду. Подавай, здесь. Кого нейтрализовать? Okay. Вертикальная на связи. Вертушки здесь. Вертушки на приеме. Вылетел к цели. Армейская авиация слушает. Транспорт ждет приказа. So, the brilliant commander managed to spare a bit of his time and resources for the poor battalion. That's a surprise, I have to admit. We have refueled some helicopters for you. You can call them as reinforcements. Keep sending me fuel. I need more to resupply the rest of my battle group. Sure. That is a lot. I'm not talking about the fuel. Ooh, no, 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 no. No, you don't. НАТО принял. Армейская авиация слушает. Вторжение. Пехотинцы ждут ваших приказов. Вертушки на приеме. Новая точка получена. Боевая машина десанта здесь. Приказ понял, выезжаем. Заходим по одному. We're consuming half of the supplies we managed to capture. We have no choice. We need to find more and faster. Десант готов. Our next targets will be the processing plant and the loading platform. These areas should be littered with fuel dumps. По нам отработали. Петр здесь. Давай штурм. Принял, выдвигаемся. Выдвигаемся. Погнали. Транспорт заказывали? БТ, Okay, we're gonna use this one to repair. Тушки здесь. Вертикальная на связи. Разведка ВДВ на связи. Да. Приказ понял. Едем. Заднюю давай. Вас понял. Двигаемся. Бронетранспортер на связи. Колеса приехали. Меняем ППД. Это пехота. Потопали. Уже иду. Вертушки здесь. Let's keep it simple. Воздушный транспорт в пути. Вертушки на приеме. Армейская авиация слушает. Летим. Выдвигаемся на новую позицию. Траектория полета обновлена. Разведка ВДВ слушает. Будем там. Бегом, марш! Another fuel delivery from the magnanimous commander? It's my lucky day, apparently. I guess you're only interested in getting more of my helicopters, am I right? Well, take them. I don't care as long as you keep delivering fuel for my guys. Здесь. Летим туда.
Guess we're gonna find out if it has any bearing whatsoever. So we gotta take those two objectives. Whatever. Let's pick that up. Alright, so next up we want to take that one. But we gotta be careful. There's some supplies there, I think. And maybe some there too. Yeah, we're gonna attack from... Yep. I know these assholes were here in the forest. It's like special forces are, you know, not a rare species. Do you know how many special forces a country may have? I mean, a couple of thousand in a very large army. I mean, I get it. Jaegers are a bit different, but still. Anyway, so we're going to do a wide sweep flanking maneuver. Like, what is this mission supposed to teach you? How to be a sneak in the forest? It doesn't work in an actual multiplayer environment. Like, I understand, like, each mission has some, like, kind of learning experience they're trying to teach people. Yeah, I can't say that this one fills me with joy. Okay. There we go. More supplies. Leave him in control of that, because it's not going to be attacked. Now here's the real million-dollar question. How in the heck am I going to be able to get an transport helicopter to pick these up? Oh, I got it close, sure. That ain't the problem.
ждет указаний. Пехота на приеме. Разведка на. Армейская авиация слушает. Let me show you what the problem might be. Траектория полета. I'm gonna go for it. Let's try. Выдвигаемся на новую позицию. Yeah, I don't know if there's vehicles over here. Установлен новый маршрут полета. It is a big map. Летим туда. Вылетел к цели. Летим туда. Траектория полета обновлена. Новая точка получена. Транспорт на связи. Вертушки здесь. Армейская авиация слушает. Кому нужны Let's fill 'em up. машины, когда есть вертолет? There might be some supplies right there, actually. Без разведки ни шагу. But I don't dare send my vehicles Координаты принял, выдвигаюсь. directly right there. Вертикальная на связи. Летим. 80,000, you're fucking joking. Позицию. Well, I certainly hope that's worth it. Едем. Кого нейтрализовать? Без разведки ни шагу. As in, he better spawn with a massive freaking army at the end of that. Like, that's the reason, by the way, I'm going for all of that. It's like, I want him to actually do shit. Воздушное оборудование готово. Десант готов. Although, I might want to wait. Вертушки на приеме. Даем ходу. Погнали. Alright, so how far does this go? Боевая машина десанта. I like how there's no civilians in any location. Принял. Выдвигаюсь. Also, the houses are way too damn nice. Разведка ВДВ слушает. По коням. I say this as someone who lives in damn Eastern Europe. Вертушки здесь. Огневая поддержка на связи. Пехотинцы ждут ваших приказов. The only place I've seen houses this nice is like freaking Germany. Разведка ВДВ. And even then, it's not universal. Кого нейтрализовать? ВДВ здесь. Вторжение. Вок, прости. За ВДВ. Пехота, выпад обстрелов. Ломай дверь. ВДВ слушает. Перемещаемся. Транспорт здесь. Принял, выдвигаемся. Транспорт заказывай. Okay, right there. What we got? Think I need some. Кого нейтрализовать? Yeah, I'm tempted to call in. Транспорт, слушаю. Армейская авиация слушает. Десант готов. Держи ухо востро. Выше нас только звезды. Куда вас доставить? Координаты принял. Десант готов. Тук-тук. Кто там? Держи ухо востро. ВДВ здесь. Позиция для наблюдения. Парни, живее! I like how they were literally next to each other, and it's like, Есть кто дома? yeah, we're not gonna do a thing. That's an. Установлен новый маршрут Okay, полета. Пехота ждет указаний. Вертикальная на связи. Летим. pick this up. Вылетел к цели. Координаты принял, выдвигаюсь. Although, yeah, I'm gonna wait, actually. Светим. The reason I'm gonna wait is like, if he starts spawning troops, he'll actually destroy my carefully choreographed plan. Даем ходу. Because it is a carefully choreographed plan over here. Десант готов.
Армейская авиация слушает. Это пехота. Погнали. Проверь все комнаты. Приказ понял, выезжаем. Десант готов. Держись, держись. Новая точка получена. Вертикальная на связи. Уходим на низа. Выдвигаемся на новую позицию. Пехота на приеме. Где мы нужны? ВДВ слушает. Это пехота. Выше нас только звезды. Кого нейтрализовать? Вертушки здесь. Боевая машина десанта. Слушай. Отделение поддержки под огнем. Ждем указаний. Кого нейтрализовать? Заводи мотор. Боевая машина десанта на приеме. Да. Сделаю. Пути. Заводи мотор. Пока на приеме, мы под огнем. Едем назад. Работаем. ПТР на связи. Вертикальная на связи. Куда вас довести? Заходим по одному. Да, командир. Без разведки ни шагу. Понял. На ходу. Приказ понял, выезжаем. Приказ понял, едем. Огонь по цели. Разведгруппа в боевом режиме. Пехота на прием. Alright, move these guys over here, get these guys into position. We're gonna flank the... Вертушки на приеме. Армейская авиация слушает. Транспорт на связи. And I kinda want to wait. So I guess we'll find out if I'm just wasting my damn supplies on shit that doesn't matter. Or if this actually has real freaking relevance in any way. Сам готов. Погнали. Голубые береты на связи. Then I wanna get my troops together right there. Куда вас доставить? Oh shit. ПТР слушает, мы под огнем. Пускают дымы. Команда газы. Транспорт ждет приказов. Меняем ППД. Транспорт здесь. Граната идет первой. Вторжение. Позиция для наблюдения. Удвоить скорость. Снайпер ранен! На штурм! Зенитки That was way too damn close. Двигаюсь. Пехота ждет приказа. Меняем ППД. Уже еду. Без разведки ни шагу. Кто там? Будем там. Транспорт заказывали? Пехота здесь. Хороший дом для обороны. БМД на связи. Траектория полета обновлена. Координаты принял. Кто хочет прокатиться? Новая точка получена. Место встречи изменить нельзя. Даем ходу. Установлен новый маршрут полета. Вертушки на приеме. Проверим этот дом. Вертикальная на связи. Летим туда. Траектория полета обновлена. Беглый огонь. Выдвигаемся на новую позицию. Вылетел к цели.
Send in the Mi-26. Defend the perimeter. Okay. What I think I'm going to do here, actually, is I'm gonna keep an Mi-26 with some units. Actually, wait. Why am I doing that? I don't need more units right now. What I need is to get to the point limit. Whoa! Вертушки на приеме. Армейская авиация слушает. Вертушки на приеме. Yeah, see, that's the wonderful little aspect in this one. Десант готов. Вертушки здесь. Принял, лечу на свидание. Всем вниз. Выдвигаемся. Принял, загрузим. Двигаюсь к точке. Координаты принял, выдвигаюсь. Вылетел к цели. Отходим на базу. Транспорт, слушаю. Вертикальная на связи. Разведка ВДВ на связи. Боевая машина десанта на приеме. Принял. Выдвигаемся. Приказ понял. Выезжаем. Выдвигаемся. There will be plenty of troops that will die later on, but not now. So there's a couple of vehicles patrolling the road. That's the reason I... Yep. Боевая машина десанта. Слушаю. Вертушки на приеме. Oh. Вендор здесь. Okay, let's see if we can actually get some vision and deal with that damn thing. Какие ваши указания? Because I need to get my choppers to pick up these supplies, so I don't have time to screw around over here. Заходим по одному. Разведка ВДВ на связи. Куда вас доставить? Пехота ждет приказа. Куда вас довести? Куда вас довести? Заводи мотор. ПМД на связи. Разведка ВДВ слушает. Разведка ВДВ на связи. Транспорт заказывали? Десант готов. По коням. Вертикальная на связи. Alright, I'm gonna call in another Mi-26. Армейская авиация слушает. Скроемся за деревьями. Установлен новый маршрут полета. Do I dare? I'll try. I can't promise it will work. Транспорт на связи. Даем ходу. But hey, worth doing my best. Новая точка получена. Oh shit. Yeah. Yeah. Выдвигаемся на новую позицию. Траектория полета обновлена. Транспорт, слушаю. Держи ухо востро. Потихонечку. Разведка ВДВ слушает. Ноги в руки. I suppose I should have expected that one. Приказ понял. Едем. Пути. Армейская авиация слушает. Новая точка получена. Даем ходу. ВДВ слушает. Вертушки на приеме. Вылетел к цели. Alright, gonna call in another chopper. Армейская авиация слушает. So most of the vehicles should be dealt with at this point. Транспорт ждет приказа. Уже еду. I might leave these guys here, actually. Транспорт на связи. Двигаюсь к точке. Приказ понял. Едем. You might generally wonder why. Well, there's an objective. ПМД, слушаю.
So by leaving them here, especially since I can't use them for direct assaults, might save me. Although I might want to use some of these BMD2s. Yeah, let's just use the BMD2s, leave everything else. Пехота ждет указаний. Yeah, I figure that's gonna do it. I am systematically clearing up the map. And yes, I'm sure the developers intended for you to play like this in every mission. Бешеная блоха докладывает. Пехота на приеме. Погнали. Пути. Десант готов. Hence, well, to be fair, you're supposed to do it faster than even what I'm doing here. Здание. БМД, слушаю. Okay, those BMD2s. Без разведки ни шагу. So Транспорт ждет. they're... Боевая машина десанта на приеме. Вас понял. Выдвигаемся. We got those supplies right there. Приказа. Пехота ждет приказа. ВДВ здесь. Кого нейтрализовать? So now to systematically clear out this location. This objective point. Так точно. Anti-aliasing is a bit botched. ВДВ здесь. Это пехота. Принял. Выдвигаемся. I think I'm gonna leave the iglas right there. Десант готов. Потопали. Вертушки здесь. My poor Mi-24s. What can I do with them? Там безопасно. Truthfully, not much. Believe it or not. Like, if I try and send them here, they're gonna get obliterated either from this side or from this side. So I can't really use them in this mission. Останавливаемся. In that location, at least. Obviously, they're very useful when you know you've cleared the enemy. Без разведки бой вслепую. Пехоты много 200. Десантники, вы в бою. Ouch. Это огневая поддержка. Пехота ждет указаний. Принял, идем. Разведка на связи. Голубые береты на связи. Принял, выдвигаемся. Быстрей давай. Okay, got more troops coming in. Let's get those iglas. Maybe I should leave those iglas here. Пехотинцы ждут ваших приказов. Куда вас доставить? Пехота здесь. Десант готов. Где мы нужны? Меняем ППД. Двигайся, блядь. Давай, давай. Разведка ВДВ на связи. Пехота ждет приказа. Парни, живее, живее давай. Понял. Выше нас только звезды. Now, there are some troops in this, Принял. Занимаем позицию. Yeah, as I expected, there's an AA system right there. Это пехота. Мы в огневом контакте с противником. I like how they're just roaming around with infantry and APC. I don't know about you, but what I've heard is APCs are not exactly the most comfortable ride in the world. So imagine spending hours on freaking patrol duty in an APC. Выдвигаемся. In like a square kilometer patrol, to be clear, not like Нужно сбить вертолет? Погнали. something bigger. Перемещаемся. Okay, so there's a unit in this building that I want to leave there because the moment I take this entire location is the moment things get real. So you gotta understand, everything I've been doing in this mission so far По коням. has been build up for what is to come. And I'm not joking on that. Выдвигаемся на новую позицию. Now, the question I have is, can I get my Mi-26 close enough to pick up both these supplies? Let's find out. Установлен новый маршрут полета. Летим. Get a
F out of there. Координаты принял. Летим. Ooh, that was close. But yeah, there's a bunch of AA systems. I feel like the enemy has infinite freaking ammo. Let's just repair it. Maybe... How much do I have there? Yeah, let's get this one out of here. So I'm gonna wonder, how much supplies can I get Транспорт, слушаю. Вертикальная на связи. total here before the final objective in that area? Координаты принял, выдвигаюсь. Миссия окончена, возврат. Because remember, we need those 4,000 points. Тушки на приеме. Траектория полета обновлена. Тук-тук. Отделение в налете. Доберитесь до укрытия. Кого нейтрализовать? Отделение поддержки на приеме. Пехота на приеме. Alright, let's get those. На приеме. Пехота на связи. Какие ваши I should be fine dropping helicopters. These two, maybe not so much. You know, I'm tempted. I could risk it. Maybe I should risk it with a cheaper helicopter. Yeah, let's just call in as many choppers as we can. They're not even that expensive, so we're obviously, that's the reason we obviously gain. Будем там. Так точно, заходим. Быстрей, быстрей. Убивают нас. Шевели поршнями. Gotta love that shit. Чёрт стали. Двигай жопой. Принял, зачищаю. Oh, whoa, 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 whoa. No. No, 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 no. Командир. Да. Вертушки здесь. Okay, where are my helicopters? There they are. Авиация слушает. Воздушный транспорт в пути. Вертушки на приеме. Вертикальная на связи. Кому нужны летающие машины, когда... You know, I'm tempted, yeah, just to call in a helicopter and see how much ammo I can cause the enemy to spend. Летим туда. Выдвигаемся на новую позицию. Снижаюсь. Drop. Установлен новый маршрут полета. Даем ходу. Because if I could deplete their AA missiles, that would be freaking fantastic, wouldn't it? Новую позицию. Вылетел к цели. Траектория полета обновлена. Армейская авиация слушает. Координаты зоны погрузки принял. Вертикальная на связи. Координаты принял, выдвигаюсь. Вертушки на приеме. Летим туда. Кто хочет прокатиться? Установлен новый маршрут полета. Вертушки здесь. Problem is, all helicopters are pretty expensive. I mean, the cheapest we got is the Mi-8. Do I risk
The payoff could be big. Даем ходу. С ветерком. Кому нужны летающие машины, когда есть вертолет? Армейская авиация слушает. Летим. Возвращаемся домой. На связи, на. Пехота на связи. Какие ваши указания? Проникаем. Мы тень. Работаем. Понял. Okay, there's more supplies right there. Пехота здесь. Бог простит. Десант готов. Здесь вражеские вертолеты не пролетали? Понял, идем на зачистку. Следим за небом. Разведка на. Сделаю. Там безопасно? Вторжение. По коням. Пехотинцы ждут ваших приказов. Меняем ППД. Где мы нужны? Right, there is also a pile of supplies in that location. Координаты принял. Вертушки на приеме. Okay, get those Mi-26s. 4 of them, because we got one there. Вертушки здесь. Though I may have been threatened here from the AA units. Армейская авиация слушает. Well, I guess we'll find out what happens. Maybe I can even keep it up. Вертушки здесь. Вертикальная на связи. Ah, nice delusions right there. Вертушки на приеме. Летим туда. Армейская авиация слушает. Вертикальная на связи. Координаты принял, выдвигаюсь. Траектория полета обновлена. Летим. Oh, okay, I can pick up those supplies. Установлен новый маршрут полета. Yeah, I'm just making sure. Вертушки здесь. Армейская Although I wonder, does this thing have a better stealth profile? Because the Mi-26 is a big ass plane. Yeah, it does have a bit better, but it's like it's the 125 number, I believe. Вертушки на приеме. Anyway, Даем ходу. Выдвигаемся на новую позицию. Вылетел к цели. Новая точка получена. so let's see if we can pull this off. Установлен новый маршрут полета. Координаты принял. Вертушки здесь. Летим туда. Летим. Даем ходу. Вертикальная на связи. Армейская авиация слушает. Вертушки здесь. Траектория полета обновлена. Координаты принял, выдвигаюсь. Установлен новый маршрут полета. Вертикальная на связи. Вертушки на приеме. Вылетел к цели. Армейская авиация слушает. Вертушки здесь. Летим туда. I want to do it. Вертикальная на связи. Вертушки здесь. Даем ходу. Траектория полета обновлена. Координаты принял. Okay, let's get those supplies. Вертушки на приеме. Армейская авиация слушает. Yeah, just because you can bring. Выдвигаемся на новую позицию. Уходим на низа. Новая точка Well, we can use this little helicopter to pick up the supplies for the big helicopter. Траектория полета обновлена. Вертушки здесь. Воздушный транспорт в пути.
Координаты принял, выдвигаюсь. It's a patrol. It's gotta be a patrol. Установлен новый маршрут. See, that way you don't even risk. Координаты принял. Принял, лечу на свидание. Летим. The supplies as much. Вертушки на приеме. Летим туда. Вертикальная на связи. Вылетел к цели. Армейская авиация слушает. Alright, so we're at 2,800. Место встречи изменить нельзя. Вылетел к цели. Вертушки здесь. Новая точка получена. Принял, загрузим. Даем ходу. Вертушки на приеме. Координаты принял. Установлен новый маршрут полета. Alright, call in 2 of them. Летим. Oh, maybe I should. How many supplies do I have here? 60,000. Летим туда. Кому нужны летающие машины, когда есть вертолет? Вертушки здесь. Ухожу на нули. Армейская авиация слушает. Вертикальная на связи. Координаты принял, выдвигаюсь. Траектория полета обновлена. Выдвигаемся на новую позицию. Принял, лечу на свидание. Вертушки здесь. Летим туда. Координаты I know it's a ridiculous strategy of what I'm doing here, but hey, if it works, don't kick it. Вертушки на приеме. Установлен новый маршрут полета. Армейская авиация слушает. Вертушки здесь. Вертикальная на связи. Вылетел к цели. Даем ходу. Вертушки на приеме. Новая точка получена. Армейская авиация слушает. Okay, so I'm at 3,000. Вертушки здесь. Летим. Координаты принял. Летим. Вылетел к цели. Выдвигаемся на новую позицию. Координаты принял, выдвигаюсь. Good. Установлен новый маршрут полета. Даем ходу. Новая точка получена. С ветерком. Летим туда. Вертикальная на связи. Вертушки на приеме. Траектория полета обновлена. Пусть еще поживут. Let's get out of here. Вертушки здесь. So if I take those supplies, Армейская авиация слушает. Вертикальная на связи. Место встречи изменить нельзя. maybe. Погнали. Принял, выдвигаемся. Maybe, just maybe. Вертушки здесь. Well, Отходим на базу.
Закончено. Возврат. Вертушки на приеме. Проверь все комнаты. Выше нас только звезды. ПМД тут. Это пехота. Пехота ждет приказа. The processing plant is clear. Begin the loading operations. Watch out for counterattacks. Армейская авиация слушает. Both objectives are under our control. Your next goal is to cross the highway and attack the remaining production facilities. Давай здесь. They are well defended, but there should be more than enough fuel stored there. Вылетел к цели. Граната идет первой. Выдвигаемся на новую позицию. Прячемся в здании. Транспорт на связи. Транспорт заказывали. Вертикальная на связи. Oh god, what was that explosion? Нужно сбить вертолет. They opened fire with heavy artillery on the fuel depots. This is scorched earth tactics. They will burn the place down if we don't stop them. ПМД на связи. Армейская авиация слушает. Разведка ВДВ здесь. Ведем бой. Вертушки на приеме. Пусть еще поживут. Бронетранспортер на связи. Вертикальная на связи. Пехота на связи. Какие ваши указания? Прикрытие под обстрелом. Транспорт в бою. Жду приказов. Вертушки здесь. Пехота здесь. Кого нейтрализовать? Армейская авиация слушает. Координаты принял. They're starting to evacuate fuel from the production facilities with trucks. Stop them, Commander. Машина десанта здесь. Приказ понял. Выезжаем. Заводи мотор. Пути. Транспорт здесь. Уже еду. Приказ понял. Едем. Даем ходу. Пехота ждет указаний. Вертушки здесь. Летим туда. ПМД на связи. Ведем бой. Транспорт здесь. Ведем бой. Крою. Ah, nice fireworks, Commander. Heavy artillery destroyed. Хороший дом для обороны. ВОП на связи. Вас понял. Выдвигаемся. Двигаемся. Кого нейтрализовать? Разведка ВДВ слушает. Бегом, марш! Без паники. Выше вертикальная на связи. Новая точка получена. Добавим жару. Пехотинцы ждут ваших приказов. Только позови. ОП ждет ваших приказов. Держи коридор. Зенитки слушают. Позиция для наблюдения. Десант готов. Alright, there was a bunch of M11 frees. Пехота в бою. Отличный НП. Установлен новый маршрут полета. Координаты принял, выдвигаюсь. Командир, у нас 300-й. Координаты принял. Выдвигаемся на новую позицию. Быстрее! Меняем ППД. Вертушки на приеме. Даем ходу. Как привидение. Армейская авиация слушает. USMC helicopters are arriving in force, so get ready for them. По противовоздушной обороне готовы. Some enemy fuel trucks went through. I guess that task was too hard for you, Commander, huh? Unarmed trucks against attack helicopters. What could you have possibly done? Погнали. Perfect. We have accumulated enough resources to resupply our troops heading towards Riga. Mission accomplished. Let's get out of here before the American Air Force falls upon us. That's enough, battalion. Commander,
We have received reports of a strong enemy counterattack involving Latvian, Lithuanian, and American troops. I'm putting Su-25 Yeah. ground. So if you play with your initial missions, you can